walk outside and at the end of the service. In ROC, we have also children church. That is called Eagle Kids, and it will be held every Sunday at 11 a.m. and 1 p.m. at level 6. This Eagle Kids service is for children age 2 until 10 years old, and voltage service at level 5 is for 11 until 13 years old. There are also online CG Kids every Saturday, 10 a.m. and 1 p.m. We long to see that since young, our children can get to know and experience Jesus for themselves, growing in an exciting spiritual journey that is full of anointing in the Eagle Kids service. If you have children or friends in those age groups, we would like to invite them to join our Eagle Kids service. Other than that, in RIC, we also have our youth service that is called Army of God, where our young people encounter God and experience life transformation. It will be held every Sunday at 3 p.m. in this hall for teenagers and youth starting from 14 years old. We believe that God has promised a hopeful future for our youth. As such, we want to walk with them during their faith journey and to see them fruitful, building churches in their youth. There will be a child dedication on the 1st of June. You can register there in our apps. And also the good news from the education department, join the My Spiritual Journey one day retreat on May 24th from 9 a.m. to 3 p.m. and complete the entire course in just one session. For more information, please contact Julius or your representative CGLs. Okay, let's pray together. God, we thank you. We are grateful for the past weeks that we've been through together with you, God. We want to celebrate it today in this home. We can worship you, we can praise you, and fill our hearts with your words so we can grow together with you, God. Now is the time for us to celebrate with you, God. Thank you, God. Hallelujah. Amen. Blessing always begins on a personal ground, where we purposely live out our faith every day and overcome our circumstances. Christ, who has brought our victory, will fill us with His power to defeat our enemies: Satan, sin, sickness, and poverty. He will bring us the wealth of the nations, and His gospel will be preached to the ends of the world because of us. This will be a powerful year. Hallelujah. Happy Sunday, church. Let's stand up together. Let's praise Him together. Hallelujah. Woo! We are more than conquerors, amen.
dancing in the valleys, places of defeat. I'm walking on the dry bones that has no hold on me. Amen. I'm standing in the fire, but I can feel the heat. In the middle of the battle, I sing for victory. 'Cause I know who I am. I'm more than a conqueror. I'm more than a conqueror. In Jesus' name, I can do all things. I am who you say I am. I am who you say I am. I am yours. I am loved. I'm more than a conqueror. Give a bigger crowd for our God. Hallelujah. Let's sing this song from the top, church. I'm dancing in the valley, praises of defeat. I'm walking on the dry bones that has no hold on me. Amen. I'm standing in the fire, but I can't feel the heat. In the middle of the battle, I sing for victory. 'Cause I know who I am. I'm more than a conqueror. I'm more than a conqueror. In Jesus' name, I can do all things. Oh, oh, oh. I am who you say I am. I am who you say I am. I am yours. I am loved. I'm more than a conqueror. Woo! Everyone clap your hands and be like this. Yeah, yeah. No fear, then it's under mine too. Everything bows to Jesus. If it's under your feet, then it's under mine too. Everything bows to Jesus. If it's under your feet, that is under mine too. Everything bows to Jesus. If it's under your feet, then it's under mine too. Everything bows to Jesus. Follow me. If it's under your feet, then it's under mine too. Everything bows to Jesus. If it's under your feet, then it's under mine too. Everything bows to the name of Jesus. Oh, oh, oh. Conqueror. I'm more than a conqueror. In Jesus' name, I can do all things. Ooh, I am who you say I am. I am who you say I am. I am yours. I am loved. I'm more than a conqueror. I'm more than a conqueror. Give a bigger crowd for God. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Percaya kita more than conqueror, amen. Kita lebih dari pemenang, amen. Haleluya. Apapun masalah terjadi dalam hidup kita, apapun percobaan, apapun cobaan yang dalam hidup kita alami, Tuhan menjadi pembela kita, amin. Masalah kita itu masalah biasa, karena Tuhan kita luar biasa, amin. Sama-sama kita katakan, setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa. Siapa yang luar biasa, saudara? Tuhan yang luar biasa. Say
perlu gelisah. Beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, katakan kanan kirimu, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Siap untuk bergoyang saudara? Haleluya. Together let's sing this song. Tersenyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, amin. Katong bagoyang iko irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, ho, hati senang di dalam Tuhan. Sama-sama kita deklarasikan bersama jemaat. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan yang luar biasa. Amin. Seng perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, katakan kanan kirimu, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. La 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 la, la 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 la, hai semua, marilah menari, putar kiri, putar ke kanan. Hai semua, mari bergembira, bersuka cita dalam Tuhan. Amin. 1, 2, 3 dan 4, amin. Katong bagoyang iko irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri sekali lagi, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Katakan hati senang di dalam Tuhan. Sing it one more time. Hati senang di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai yang termulia untuk Tuhan kita, haleluya. Sukacita Tuhan melimpah di tempat ini, amin. We're gonna worship Him more, amen. Lord Jesus, we prepare our heart, Lord, to worship You more, God. We want to say thank You, Jesus, for everything that You already given in our life, Lord. We thank You for that, Jesus. Thank You for Your love. Thank You for Your blessed to our family, in our marketplace, Lord, in our work, in our study as well, Jesus. We want to say thank You to You. You're a very, very good Father for us. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. We prepare our heart, Lord, to worship You. Come and fill this place, Jesus. We want to see You, Jesus.
Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Yes, Lord. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Yes, Lord. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. Yes, God. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Yes, Lord. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Yes, God. And I long to bring my life and overwhelm. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Give a bigger crowd for our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. Yes, Lord. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day, and it leads me your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. Hallelujah. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you.
of your hand, church. Sing it. And I live to worship you. Yes, God. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Yes, we are, Lord. And I long to bring my last and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, and I live to worship you. And my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Will you honor your Lord? Hallelujah. And I love to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, Lord. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, take me higher, Lord. Draw me deeper. We wanna be with you, Lord. To be with you. Lift up your voice and worship Him.
Father God, we believe that we are here today because you call us to be. We are here, Lord, because we want to give the best to you, Jesus. We are here because we want to serve you. We are here because we want to praise you. We are here because we want to worship you, Lord. Lord, today is all about you, Jesus. And you touch our heart, each one of us, Lord, with your word. And we do believe, Lord, that this word today is prepared for all of us, Lord, for each one of us. Thank you, Lord, for this wonderful time. Thank you, Lord, for this amazing time. Thank you for your presence in this place, Lord. We want to lift up into your hands. We want to give our hearts into your hands. Thank you, Lord. In Jesus' name, everybody say, Amen. Silakan duduk semuanya. You may be seated, everyone. Ya, di ibadah 1 dan 2 tadi, So during the first and second service just now, saya membagikan betapa penting hidup kita membutuhkan visi. I shared about how important a vision is in our life. Dan di Kolose dikatakan kita harus memikirkan perkara yang di atas. And in the book of Colossians, it says about how we have to set our mind on the things above. Nah, saya kasih contoh. Jadi saya satu kali pernah bicara dengan anak saya yang paling besar, Hazel. Let me give you an example. I spoke with my eldest one, Hazel. Dan saya tanya dia, Hazel, kamu harus mengasihi papa lebih atau mengasihi Tuhan lebih? I asked my eldest daughter, Hazel, do you have to love daddy more or love God more? Dan di sana dia bilang, mengasihi Tuhan lebih. And she said, I have to love God more. Terkadang sebagai parent seharusnya kita first choice ya gitu ya. Sometimes as parents we thought that we have to be her first choice. Tetapi pas dia memilih, oh Tuhan lebih. But when she said, I have to love God more. Terkadang saya feel-nya gini, kalau dia ngomongnya, oh saya lebih mengasihi papa. Terus saya ajarin, oh kamu harus mengasihi Tuhan, kayaknya lebih enak. Sometimes I thought if she said, I have to love papa more. And then I told her, oh you should love God more. Maybe that will be better. Nah, dan di sana saya langsung bilang, Daddy setuju dengan kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. And with her response, I told her, I agree, you have to love God more. Dan saya kasih tahu kenapa kita harus lebih mengasihi Tuhan, kenapa kamu harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi papa mamamu. And then I explained to her, why do you have to love God more than your parents? Nah di sana, kalau kita mengasihi papa mama kita, and from there, if you love your parents, belum tentu papa mama kita mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan. it's not necessarily that your parents will teach you to love God. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, But if you love God, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi papa mama kita. God teaches us to love our parents. Karena itu di ibadah yang pertama saya sharingkan, That's why on the first service I shared bahwa kita di dalam kehidupan kita harus mempunyai visi. that in our life we have to have a vision. Yaitu visi yang datang daripada Tuhan. That is a vision that comes from the above. Karena sewaktu kita mengasihi Tuhan, Because when we love God, kita mengasihi visi Tuhan, we love His vision, maka visi-visi kehidupan kita juga dipertajam. then the vision in our life will be sharpened as well. Kalau kita fokus ya visi di dalam pekerjaan kita misalkan. So for example, if we focus on a vision in the marketplace, Belum tentu di dalam visi pekerjaan kita mengajarkan untuk mengasihi istri kita ataupun mengasihi anak-anak kita. it's not necessarily that your vision for the marketplace will teach you to love your wife or husband. Tetapi kalau kita mengasihi visi Allah, But if you love the vision from God, maka Tuhan mengajarkan kita mengasihi untuk excellent di dalam pekerjaan kita. then God will teach you to be excellent in your whatever you do. Mengasihi pasangan kita, Love your wife or husband mengajar anak-anak kita. and teach your children as well. Jadi bayangkan kita di dalam pekerjaan ya. Imagine us in the workplace. Sewaktu kita kerja kita dapat salary, kadang kita dapat bonus, betul kan? As we work, we receive salary and we receive bonus sometimes. Pernah gak dengar orang bilang, saya terima gajinya aja, bonusnya gak usah? Have you ever heard someone refuse the bonus and just earn the salary? Gak pernah kan? No, right? You haven't ever listened. Karena itulah seharusnya yang kita dapatkan gaji dengan bonus karena apa yang kita lakukan. Because that's what we supposed to earn, both the salary and the bonus. Begitu juga Tuhan mau kita excellent di dalam
di dalam pelayanan kita, Tuhan mau kita excellent dalam pekerjaan kita, Tuhan mau excellent di dalam keluarga kita. Likewise, God wants us to be excellent in the marketplace, as a spouse, and in our ministry. Kenapa kita memilih satu aja? Why do we choose only one? We deserve. Kita memang selayaknya kita menerima dan excellent di dalam setiap aspek kehidupan kita. We deserve to earn, and we must be excellent in every aspect of our life. Nah, jadi yang pertama kita mengerti sekarang bahwa kami harus mengejar visi ilahi di ibadah pertama. So first and utmost important, we have to understand the vision of God in our life. Dan di ibadah kedua saya berbicara tentang kita harus tinggal di dalamnya. And the second service I explain how we should remain in Him. Karena kita sudah tahu visi Tuhan, kita udah tahu visi di dalam satu rumah, tetapi kalau kita nggak tinggal, kita nggak bisa. Because after we understand the vision from God, if we have never remained in Him, then we won't be able to pursue it. Nah, nanti kalian bisa ikutin di YouTube Rose of Sharon Church, di ibadah yang pertama bicara tentang visi dari atas dan ibadah kedua tinggal di dalamnya. You can watch my sermon for the first and second service from the ROSC YouTube. Dan ibadah yang ketiga ini saya beri judul bergerak terarah. And for this third service, I titled this Move Towards a Direction. Jadi kita sudah mengerti visi itu penting. Kalau tanpa visi kita nggak ada arah. So we understand that vision is important because without a vision, we will walk without any direction. Dan kita mengerti bahwa kita harus mengejar visi ilahi, maka visi-visi kehidupan kita dipertajam. And we understand that once we pursue the vision from God, then other vision on earth will be sharpened as well. Dan kita tinggal di dalamnya dan kita harus bergerak mengarah kepada visi itu. And we have to remain in Him and move towards that vision. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang bergerak terarah. Kita mau, sebelum itu saya mau tanya dulu. And now we want to learn about moving with a direction. Now I want to ask you this question. Siapa yang sadar Who realize bahwa ada yang berbeda dengan saya pada hari that there ini? is something different from me now? Hah? Kacamata. Glasses. 100. Perfect score. Ada saya memakai kacamata hari ini. I'm wearing my glasses today. Menurut kalian kenapa saya pakai kacamata? To your opinion, why do I wear my glasses today? Ada yang bilang umur. Udah Age. tua. I'm old already. Look cool. Oh, look cool. Umur. Nah, saya mau kasih tahu. I want to tell Jawaban itu semuanya all those answers, benar, right? Is tapi correct, kurang tepat. but not really accurate. Kenapa saya hari ini pakai kacamata? Why do I wear my glasses today? Karena saya mau memperkuat Because I want to emphasize message saya hari ini. my message today. Karena saya mau kita belajar dari karakteristik sebuah kacamata. Because I want to learn a characteristic of these glasses. Udah cukup ya kacamatanya. Enough for the glasses. Ya, jadi tujuannya adalah untuk membuat kita semua bisa memvisualisasi kenapa kita membutuhkan sebuah kacamata. So the purpose is so that all of you can visualize the purpose of these glasses. Nah, jadi kalau mata kita rusak, If our vision is impaired, kita membutuhkan kacamata untuk melihat lebih jelas, betul we nggak? need glasses to make our vision clearer, right? Saya minta buka di kisah para rasul 26 ayat nggak usah buka. Di kisah para rasul 26 ayat 12 sampai 33 ini adalah kisah Paulus dipanggil Tuhan. In the book of Acts chapter 26 verse 17 talks about how Saul was called by God. Dan Tuhan memanggil Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya And kan? God asked Saul, why did you persecute me? Nah, Saulus itu menggambarkan seperti kondisi hidup yang rusak. Saul represents someone's life that is broken. Seperti mata kita yang rusak. Like our eyes when it's impaired. Makanya di ayat 17, di kisah para rasul 26 ayat 17b sampai 18. That's why in the book of Acts chapter 26 verse 17. Dikatakan seperti ini. Aku akan mengasingkan engkau, Tuhan bilang kepada Saulus. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Tuhan bilang, aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Dibilang apa? Untuk membuka mata kita. The book of Acts chapter 26 verse 17 it says, I'm calling you, I'm sending you to them
to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Di sini dikatakan apa? Tuhan membuka It mata. says here, God opened their eyes. Jadi di sini Paulus diberikan kacamata untuk dia dapat melihat dengan jelas. So in here, Saul received the spiritual glasses to open his eyes to be able to see. So, untuk dia bisa melihat cara pandang Tuhan terhadap orang-orang yang berdosa yang sebelumnya dia tidak mengerti. So he can see God's vision towards the sinners. Nah, jadi di sini visi ataupun arahan daripada Tuhan, So in here, the vision and direction from God, seringkali kita nggak mengerti saat ini. often we don't understand right now. Tapi kalau kita mulai pakai kacamata rohani kita, But if we begin to use our spiritual glasses, maka kita dapat mulai melihat dengan jelas apa kerinduan hati Tuhan. then we will be able to see clearer what's the vision of God. Seperti di Matius 13 ayat 10 sampai 11. Similarly in the book of Matthew, Dikatakan sini, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. in the book of Matthew chapter 13 verse 10 to 11, it says, the disciple came to him and asked, why do you speak to the people in parables? Jesus replied, because the knowledge of the secrets of kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Nah, sewaktu kita memakai kacamata Tuhan dan kita melihat cara pandang Tuhan, When we use the spiritual glasses and we see God's vision, maka kita akan diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga yang sebelumnya kita tidak mengerti. then we will be given the grace to understand the secret of the kingdom of heaven, which previously we didn't understand. Jadi dalam perjalanan kita sebagai anak visi, So in the journey as sons of vision, kita bisa belajar yang pertama adalah we can learn number one is melihat dengan kacamata rohani. see with spiritual glasses. Jadi kita punya tujuan, kita punya visi untuk menjadikan kita menjangkau 1 juta murid bagi Tuhan. For example, we have a vision, we have a direction to reach out to disciple 1 million people. Jadi jika engkau menggunakan kacamata Tuhan, Tuhan akan membukakan rahasianya bagaimana kita menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. When you use the spiritual glasses, God will open your eyes how to reach out to work towards the vision. Memang saat ini kita nggak mengerti, Maybe right now we don't understand, tetapi bersama dengan Tuhan, but with God, Tuhan bukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. God will open the secrets of the kingdom of heaven. Jadi seperti di zaman COVID, Like during the COVID time, kita semua disuruh vaksin. all of us was instructed to be vaccinated. Dan saya suruh anak saya vaksin. I asked my children to go for vaccine. Dan dia bilang, buat apa? And they asked me what for. Mereka nggak mengerti kenapa harus divaksin. They don't know, they don't understand yet why they have to be vaccinated. Tapi saya seorang papa, saya seorang bapak, But as a father, saya mengerti apa baiknya. I understand the benefits. Saya mengerti betapa bahayanya saya melihat orang-orang harus waktu sakit mereka harus dikarantina terpisah dari keluarganya. I understand the danger of people who are contracted to COVID and they have to be quarantined. Sampai berminggu-minggu mereka harus dikarantina terpisah dari keluarganya. For weeks, for so long they have to be quarantined apart from their family. Dan saya juga dengar dari orang-orang kawan-kawan saya, family saya di Indonesia. And I heard from my family overseas. Sewaktu mereka sakit betapa susahnya mereka bernapas sampai mencari oksigen aja susah. When they suffer from this virus, how difficult for them to breathe. Karena itu saya tahu hal yang baik, And because I know the good things, saya kasih tahu anak saya untuk melakukannya. I told my children to do it. Tapi anak saya tidak mengerti. But my children doesn't understand. Begitu juga seringkali visi yang Tuhan telah taruh di tempat ini, Likewise, the vision that God has put in this place, mungkin kita nggak mengerti bagaimana saya harus melakukannya. maybe we don't understand yet how are we able to do it. Dan saya nggak ngerti juga kenapa saya harus melakukannya. And maybe we don't understand why do I need to do it. Tapi kalau kita sebagai anak, But if we ask as sons, kita percaya bahwa papa kita punya tujuan yang baik, we believe that our Father has a good purpose, saya akan tetap lakukan. I will still do it. Betul gak?
isn't it? Kita akan tetap melakukan karena kita tahu bahwa Papa saya punya tujuan yang baik untuk kehidupan saya. We will obey because we trust God, our Father has a good purpose for our life. Jadi visi di tempat ini bukan ditujukan cuma untuk gereja tetapi untuk setiap kita. So vision in this place is not just for our church but for every one of us here. Meskipun kita belum mengerti tapi saya percaya sewaktu kita mengikuti sebagai anak visi, Even if we don't understand it yet, but as a sons of vision, pelan-pelan Tuhan akan bukakan rahasia kerajaan surga. slowly God will reveal the secrets of the kingdoms of heaven. Dan kau akan melihat setiap visi Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. And you will see every visions of God be revealed in your life. Amin. Amen. Mari pada saat ini belajar untuk melihat menggunakan kacamata rohani. Let's learn from today onwards to use our spiritual glasses. Sehingga kita yang rusak ini, So as our broken life, yang kita nggak mengerti, which we don't understand, dengan menggunakan kacamata rohani ini, as we use our spiritual glasses, kita bisa melihat dengan jelas. we'll be able to see clearer. Dan itu adalah karakteristik pertama sebuah kacamata. And that is the first characteristic of spiritual glasses. Yaitu membantu kita melihat dengan jelas. That is helping us to see clearly. Dan yang kedua, And the second one, kita harus sadar we have to realize bahwa mata kita sebenarnya udah besar kecil udah rusak gitu loh. that more or less our visions, eyes are impaired. Ataupun kita juga menggunakan handphone pada saat ini ataupun iPad. Or when we use our handphone or iPad these days, Dan itu benar-benar membuat mata kita tuh jadi capek dan jadi gampang rusak. that makes our eyes tired and basically impaired. Nah, jadi setiap kita jadi udah mulai butuh kacamata untuk melihat dengan jelas. So every one of us start to require glasses to see. Nah, jadi karakteristik yang kedua yang kita mau pelajari adalah So the second characteristic that we want to learn today, yaitu kita bergantung dengan kacamata. that we rely on glasses. Kenapa saya bilang bergantung? Why do I say rely? Orang yang pakai kacamata bangun pagi biasanya langsung mana kacamata saya? Someone who wears glasses, the first thing when she Betul wake kan? up, she will find her glasses. Ya kan? Karena apa? Mereka nggak bisa lihat. Why? Because they cannot see. Betul kan nih yang kacamata semua nih yang menggunakan Those of kacamata. you who are wearing glasses, Bangun tidur langsung begini, loh kok nggak ada? when Langsung you cari-cari. the first Betul thing nggak? we do when you wake up, you'll find for your glasses, right? Nah ini mulai pada ini ya benar ini juga. Now you say yes, it does. Nah mulai mencari kacamata karena apa? Ada ketergantungan kita terhadap kacamata itu. You keep on seeking for your glasses because there is a reliance on that Kata item. kita mau melihat dengan jelas. Because you want to see clearer. Nah ketergantungan ini And this reliance, dengan kacamata rohani ini adalah sesuatu yang baik. the reliance towards spiritual glasses is something good. Karena kita sudah enjoy melihat Tuhan, melihat cara Tuhan melihat. Because as we enjoy the way God sees things, Kita menikmati cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. we take delight on how God works in our life. Sehingga sewaktu kita bangun pagi kita gak bisa lepas dari kacamata itu. So that's why as we wake up in the morning, we want to wear the spiritual glasses right away. Supaya apa? Kita mengerti isi hati Tuhan lebih lagi. Why? So that we know God's heart more and more. Ketergantungan ini akan membuat kita, This reliance will make us, semakin sensitif dengan isi hati Tuhan. will makes us even more sensitive towards God. Karena kita terus menggunakan cara pandang Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Because we continuously wearing God's spiritual glasses in every aspect of our life. Ketergantungan, jadi dengan kita terus menggunakan kacamata ini, So as we keep on wearing these spiritual glasses, kita akan semakin terbiasa berjalan bersama dengan Tuhan. we will be used to walk with God. Sehingga sewaktu engkau bilang, Tuhan aku gak tahu harus kemana. So when you say, God, I don't know where to go, Pakai kacamata rohani. you wear the spiritual glasses. Tuhan saya gak tahu harus ngapain. God, I don't know what to do. Pakai kacamata Then untuk melihat dengan jelas. Then you wear your spiritual Tuhan glasses. saya gak tahu harus bagaimana membantunya. God, I don't know how to help him. Pakai kacamata sehingga engkau mengerti. Then you wear your spiritual glasses so you understand. Nah karena itu ada pujian. That's why there is this praise song. God will make a way
where there seems to be no way. Betul gak? Tuhan yang membukakan jalan. God is the one who makes a way. Sewaktu kita menggunakan kacamata rohani, As we wear the spiritual glasses, kita dapat melihat jalan-jalan Tuhan menuju kepada visi yang Tuhan berikan. we can see the path that God opens towards His vision. Jadi mari pakai kacamata rohanimu. So let's wear the spiritual glasses. Andalkan Tuhan. Rely on God. Maka engkau akan dapat melihat jalan-jalan yang Tuhan sediakan. Then you will be able to see the path that God has given to you. Di dalam setiap challenges kehidupanmu. In every challenges of your life, Di dalam setiap kesulitanmu. in every difficulties, Engkau akan mengerti apa yang Tuhan mau. you will understand what do God wants. Jadi yang pertama kita melihat dengan kacamata rohani kita. First, we see with spiritual glasses, Visi yang baik yang datang daripada Tuhan kita lihat dengan kacamata rohani kita. the vision that is perfect that we see through the spiritual glasses. Dan kita terus menikmati dan bergantung dengan cara kita melihat dengan jelas. And we continue, we rely on the spiritual glasses to see clearly. Nah itulah yang kita belajar. Yang kedua adalah kita bergantung dengan kacamata rohani. And then that's the second characteristic, we rely on the spiritual glasses. Di 1 Korintus 10 ayat 13 In the book of 1 Corinthians 10 verse 13, dikatakan seperti ini. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Sewaktu kita mengandalkan Tuhan, As we rely on God, maka penyertaan Tuhan akan membukakan jalan-jalan bagi kehidupanmu. then God's favor will open the ways for you. Even when you meskipun kamu tidak mengerti kenapa ini harus terjadi dalam hidupmu pada saat ini. Even if you fail to understand why this happens in your life, Tapi sewaktu kamu menggunakan kacamata rohanimu, but when you wear your spiritual glasses, kamu setia melangkah bersama dengan Tuhan. you faithfully walk with God, Tuhan akan terus bukakan rahasia kerajaan surga di dalam setiap kehidupanmu, kesulitanmu, apapun itu engkau mulai mengerti. Oh ini yang Tuhan mau. God will keep on opening the way, the secret of the kingdom of heaven for every aspect of your life until you understand, oh, this is what God purpose. Ngerti ya? Jadi dua hal ini bicara tentang visi, mari gunakan kacamata rohanimu. Dan yang kedua kita belajar untuk bergantung dengan kacamata rohani kita. So these two things, first is wear your spiritual glasses and secondly rely on the spiritual glasses. Nah karakteristik yang ketiga. And the third characteristic, Kalau orang pakai kacamata pertama kali, when someone use the glasses for the very first time, mukanya jadi berbeda. usually their face change Betul kan? Dan itu sangat noticeable. and it's something that is very noticeable. Jadi kalau aku yang biasa nggak pakai kacamata, If me, usually I don't wear glasses. sewaktu aku pakai kaca orang pasti notice. Ini ada something berbeda nih. When suddenly I wear glasses, people will Betul kan? notice there is something different with this guy. Nah ini adalah salah satu karakteristik yang sangat unik. This is one of the very unique characteristic. Karena sewaktu kita gunakan kacamata, Because when we wear glasses, akan banyak orang-orang yang mulai mengarahkan attentionnya kepada kita. there will be a lot of people starting to pay attention towards us. Mulai attention nih, mulai mau melihat what is he gonna do? Ngapain dia pakai kacamata? There's, people will start questioning why is he wearing glasses. Jadi artinya So that means ini adalah saatnya sewaktu attention itu, sewaktu kita mendapatkan attention itu, when we receive those attention, sewaktu kita memakai kacamata rohani, when we use the spiritual glasses, orang-orang akan mulai melihat kita. people will also pay attention to us. Dan ini adalah saatnya kita menjadi dampak bagi mereka. And that is the perfect time for us to bring an impact to them. Karena sangat sulit kita mendapatkan attention.
Because it's very difficult for us to attract attention. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang aneh untuk mendapatkan attention. A lot of people do silly things to attract attention. Di sosial media mereka mempost macam-macam tujuannya untuk mendapatkan attention. A lot of people post anything to attract attention. Tetapi karakteristik sebuah kacamata But one of the characteristic of the glasses dan kacamata rohani ini sewaktu kita pakai, and these spiritual glasses as we wear it, we will get attention from a lot of people surround us. kita akan mendapat perhatian dari orang-orang sekitar kita. Mereka akan mulai melihat kita. They will start to Dan see us. ini adalah saatnya kita menjadi berkat dan menjadi impact. And that is the right time for us to bring impact. Karena mereka semua di sekeliling kita sedang menunggu, wah apa yang kamu akan lakukan nih. Because people around us are waiting, what is this person going to do? Jadi di dalam setiap contoh dalam kehidupan kita, So in every aspect of our life, kalau saya lagi ada masalah, if I have a problem, saya mulai memakai kacamata rohani saya. I start to wear my spiritual glasses. Saya misalkan nih, misalkan contoh dari kita semua di sini mengetahui masalah saya ya. For example, all of you knows my problem. Sewaktu saya memakai kacamata rohani saya, When I wear my spiritual glasses, kalian sedang menunggu apa yang akan saya lakukan. you're all waiting, what step will I take next? Saya waktu bilang, Tuhan saya percaya masalah ini ada di tanganmu. When I say, God, I believe my problem is in your hand. Kalian sedang menunggu apa yang akan saya lakukan. You guys are going to wait for what I'm going to do. Untuk menghadapi masalah saya kalian sedang menunggu. To face my problem, you guys are waiting for my action. Jadi saatnya kita menjadi berkat melalui perkataan kita menjadi berkat melalui tindakan kita. So it's time for us to be a blessing in what we say and what we do. Karena attention itu sudah ada yang sedang menanti apa yang akan kita lakukan. Because those paying attention are waiting for what action are we going to take. Nah jadi seperti contoh, saya percaya di CG. For example, in Connect Group, Ada saatnya all attention goes to you. there is a time where all attention goes to you. Ada saatnya ditanya, ada yang mau di-sharingkan gak? There is a time when someone will ask, anyone wants to share something? Nah itu semua mata akan menuju kepada orang itu. Betul kan? All eyes will go towards that person. Saying, Contoh, For example, Pak Jaya ada yang mau di-sharingkan gak? Nah Pak itu Jaya. semua orang kan lihat kan? when someone asks, Pak Jaya, do you have anything to share? And then everyone will look at Pak Jaya. Ya langsung attentionnya ke sini kan? All the attention will go to him, right? Jangan lagi berkata, nggak ada apa-apa. You should no longer say, nothing. Saya nggak mau bersaksi. I don't want to testify. Semuanya oke-oke aja. Everything is all right. Tapi saya percaya kita datang ke tempat ini mukjizat itu juga sudah terjadi. But I believe when every one of you come here, the miracle has happening. Saya percaya sampai kita saat ini pun udah begitu banyak rencana Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. I believe as of this second, a lot of miracles has happened in your life. Masa nggak ada satupun yang bisa kita saksikan? It's impossible that not even one that we can testify. Nah jadi waktu kita pakai kacamata rohani ini semua orang-orang lagi melihat kita, what you gonna do nih, apa yang kau akan lakukan. So when we are wearing the spiritual glasses, a lot of attention will wait for what action we are going to take. Jadi jangan lagi malu, jangan skip, jangan bilang nggak tahu. Tapi ini kesempatan kita untuk menjadi berkat, menjadi impact. So do not skip, do not say you don't want to testify, but it's your chance to bring an impact. Jadi di CG diberikan kesempatan untuk sharing, kesempatan untuk bersaksi. Jangan lewatkan ini. In Connect Group, for example, that you are given a chance to testify, then do not miss this opportunity. Karena hidup kita adalah kesaksian. Because our life is a testimony. Dan saya percaya banyak kesaksian-kesaksian yang bisa keluar dari hidup kita. And I believe there are a lot of testimonies that can come from our life. Karena itu di Matius 5 ayat 15 sampai 16 That's why in the book of Matthew chapter 5 verse 15, dikatakan seperti ini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Tuhan mengirim orang-orang God sends people di sekelilingmu surround you untuk kamu menjadi berkat. for you to be a blessing, Untuk kamu menjadi terang. for you to be the light, Untuk kita menjadi terang. for us to be the light. Dan terang itu diletakkan di atas kaki Dian. And the light is put at its stand, Supaya menerangi seluruh ruangan ini. so it can lighten the surrounding. Lampu ini This lamp, bisa, kenapa ditaruh di atas untuk menerangi seluruh ruangan ini. Betul nggak? why is put here is to lighten the whole room. Tapi kalau lampu ini di bawah bisa menerangi seluruh ruangan nggak? But if this light is hidden down there, do you think it can lighten the whole space? No, fungsinya dia berada di atas karena kalau di bawah lampu ini menjadi hiasan. No, why? If we put it under something, then it will become just accessories. Tetapi kalau di atas dia bekerja sesuai dengan fungsinya yang maksimal. But when it is put at the center on the ceiling, then it will lighten the room as its function. Karena itu sewaktu kita mau mengikuti Tuhan dan kita mulai memakai kacamata rohani melihat cara Tuhan memandang, That's why as we use our spiritual glasses, we will see God's vision. Tuhan akan membawa kita menjadi terang dan berdiri di atas. God will bring us to be the light and raise us up. Di mana orang-orang di sini akan siap untuk mendengarkan kita. Where everyone will give their attention to listen. Mari ambil keputusan untuk bersaksi bagi Tuhan. Let's make a decision to be the testimony for God. Mari ambil keputusan untuk menjadi berkat dan impact bagi banyak orang. Let's make a decision to be an impact and blessing for others. Dan sesuai tadi dengan visi kita yang kita mau capai di 2030. And align with the vision that we want to achieve in 2030. Kita mau menjangkau 1 juta jiwa bagi Tuhan. We want to reach out for the 1 million disciples for God. Dan kita gak mengerti caranya. We might not understand how to do it. Tetapi setelah kita menggunakan kacamata rohani itu, But as we use the spiritual glasses, Tuhan membukakan satu persatu, satu demi satu demi satu. God will reveal one by one by one. Dan salah satunya caranya bahwa kamu akan diangkat menjadi terang. And one of the way is that He will lift you to be the light. Kamu bersaksi bagi banyak orang. He will testify among a lot of people. Ada kesempatan apapun jadilah saksi. In every situation, opportunities, be the testimony. Saksi kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan. Testify God's goodness and God's power. Maka visi yang 1 juta itu bisa terjadi. Then somehow the vision for 1 million disciple will come true. Betul kan? Nah, Agree? Nah jadi pada saat ini kita mengerti sewaktu kita memakai kacamata rohani, attention itu akan datang untuk siap kita menjadi berkat buat mereka. So right now as we use our spiritual glasses, there will be opportunity for us to be a blessing for others. Jadi saya tutup dengan pertanyaan ini. Let me close with this question. Kenapa di CG kita harus belajar bersaksi? Why we have to learn to testify in Connect Group? Jadi satu kali di CG kami, There was a time in my CG, ada satu orang sharing tentang papanya yang punya penyakit. there was someone sharing about her father has this disease. Dan akhirnya papanya meninggal karena penyakit ini. And somehow, and he passed on because of this disease. Dan dia bilang seperti ini. And she told me this. Papa saya itu luar biasa dari sakit. Dia gak pernah mengeluh sama sekali. Dan dia terus bilang Tuhan itu baik. My father is amazing. Whenever, even though she was suffering, but she never grumbles. He always say that God is good. Dan anak ini bilang, saya belajar begitu banyak dari papa saya. And she said, I learned a lot from my father. Papanya menjadi kesaksian dengan perkataan dan tindakan dia. Betul kan? You see from here, her father has become a testimony through her. Sehingga anaknya terberkati melihat papanya yang begitu luar biasa. So she was blessed looking at her father who always praise God. Dan di sini saya bilang sama dia. And from there I told her,
Apa yang kamu sharingkan kepada kita pada saat ini, What you shared for us, to us today, mungkin dalam waktu beberapa bulan kita bisa lupa. maybe in a couple of months we might have forgotten. Bisa kita udah gak ingat lagi deh dia ngomong apa, betul kan? Maybe we simply just don't remember about it. Tetapi sewaktu dia bersaksi, But when you testify, itu seperti membangun satu monumen that is like building a monument di mana orang-orang bisa melihat dan refer back. to commemorate and refer back. Nah, contoh kalau kita kalau di sebuah negara mereka memenangkan sebuah peperangan, For example, a country after they won a war, mereka akan membangun monumen, they will build a monument ya kan? Untuk mereka mengingat bahwa kita berjuang susah payah sampai kita menuju ke sini. to commemorate how we fought hard and we are here now. Supaya kita juga nggak jatuh jauh daripada apa yang udah kita usahakan, betul kan? So that we won't fall so far away from where we are now. Dan monumen ini tujuannya juga untuk negara itu terus mengingat supaya nggak jatuh, nggak mundur daripada situasi ini. So another function of this monument is for us to commemorate so that we don't fall again. Dan juga monumen ini bertujuan apa? Supaya orang-orang di sekelilingnya yang lewat juga bisa melihat, wow, luar biasa ya perjuangannya. So that everyone else, as they pass by that monument, they will be able to see, wow, they fought very hard. Bahkan orang yang mengalami, yang memenangkan peperangan, kalau mereka lupa, orang-orang di sekeliling itu bisa kasih tahu, ingat loh monumen kita, peperangan kalian loh. Even those who fought already and then they forgotten somehow about it, the others can remind them, see that monument, what you have gone through before. Jadi begitu juga di dalam kehidupan kita sewaktu kita bersaksi kuasa Tuhan terjadi. Likewise, in our life, as we testify how God's power in our life happens, Maka kita sedang membangun monumen itu. then we are building a monument Supaya kalau kita lagi jauh. so that when we are far away from God, Kita masih ingat, oh iya dulu saya pernah segini. Saya gak mau jatuh lebih jauh dari itu. Saya harus maju ke atas. we could refer back to that moment. Oh, I should not fall far away from God. I should come back again. Dan monumen itu juga menjadi berkat untuk semua orang And that yang mendengarnya. That monument will also bless the others who hears about it. Dan orang-orang sekitar kita juga bisa mengingatkan kita, hey, kamu sudah berkemenangan waktu itu tentang ini, jangan jauh lagi. And people around us can also remind us, hey, you have won the victory on that situation. Don't fall again. Jadi seringkali kita kalau sudah, wah susah payah saya belajar gitar untuk saya mau melayani Tuhan. Oh, I've learned very hard to learn playing guitar to minister to God. Dan kita kasih tahu semua orang, iya nih saya berusaha dengan keras akhirnya saya bisa main gitar. And you told everyone, oh, I learned very hard and finally I could serve God. Tapi akhirnya gitarnya kita taruh aja di samping. But at some point we just put aside our guitar. Karena kita sudah membangun monumen. Nah, ketua PAW di sini Dimas bisa datangin saya, katanya Koko mau pelayanan gitar kok gitarnya gak dimainin lagi. Padahal udah bisa loh. But because we have built a monument, we have testified to others, maybe Dimas, the leader of the praise and worship team, will remind you, you have learned so hard at the time, why do you just put aside your guitar now? Dan itulah sebuah fungsi kesaksian. That is one of the function of a testimony. Menjadi berkat bagi banyak orang. To be a blessing for many others. Dan juga memberikan perlindungan ekstra kepada kita. That also give you an extra cover. Di mana orang-orang bisa mengingatkan kita. So that people will also be able to remind you. Dan juga fungsinya untuk kita supaya kita nggak jatuh jauh daripada itu. And also for us not to fall away too far from that point. Jadi kita bisa maju ke atas. So we could rise higher. Jadi fungsi kesaksian ini bukan cuma untuk diri kita aja, tetapi fungsinya tuh begitu banyak untuk diri kita, untuk diingatkan, untuk dilindungi dan juga untuk orang-orang banyak belajar dan mengerti dan membagikan kepada orang-orang. Itu kesaksian kita itu sangat powerful. So the purpose of this testimony, there are a lot of things. One is to benefit us so that we are reminded, but also to bless the others. Nah, jadi pada hari ini kita belajar tentang visi. So today we learn about vision. Tanpa visi kita nggak ada arah. Without vision, we don't have any direction. Dengan visi kita bergerak maju. With vision, we walk forward.
Dan juga kita harus belajar untuk mengejar visi ilahi. And we also learn to pursue the vision from God. Dan itu yang akan mempertajam visi-visi kehidupan kita. That will sharpen the vision in every aspect of our life. Dan mungkin pada saat ini visi ilahi yang Tuhan berikan kepada setiap kita belum mengerti. And maybe right now we don't understand the vision that God gives us. Tapi Tuhan ajarkan di ibadah yang ketiga ini. But we learn today from the third service. Untuk menggunakan kacamata rohanimu. To use our spiritual glasses. Untuk kita bisa melihat dengan jelas dan Tuhan membukakan rancangan-rancangannya yang luar biasa. For us to be able to see clearer the vision from God and His plan. Kita mengerti rahasia-rahasia kerajaan surga sebagai murid Tuhan. We became to understand the secrets of the kingdom of God. Dan dari sana, and from there, setelah kita belajar menggunakan kacamata rohani kita melihat dengan jelas, kita mulailah melangkah dan bergerak menuju ke sana, beriman. After we learn to see through our spiritual classes, then we take a step to pursue the vision. Dan nikmati ketergantungan ini dengan kacamatamu, kacamata rohanimu. And enjoy this reliance to your spiritual classes. Dan yang ketiga, sewaktu engkau menggunakan kacamata rohanimu. And thirdly, as you use your spiritual classes, orang-orang sedang melihat dirimu. People are paying attention towards you. All the attention, semua attention itu menuju kepada kita. All the attention will be at you. Dan saatnya kita mengambil keputusan untuk bersaksi. And it's a time for us to testify. Dengan perbuatan kita. Through our action. Dengan perkataan kita. Through the words that we speak. Maka lambat laun pelan-pelan visi itu mulai dibukakan dari yang tidak mengerti sampai kita mengerti. Slowly the vision will be revealed from us which we don't understand until someday we will understand. Dan saya percaya firman Tuhan pada hari ini mungkin simple bicara tentang kita belajar dari karakteristik sebuah kacamata. And maybe this sharing today is quite simple about how we learn to use our spiritual classes. Tapi aku berdoa. But I pray bahwa kita semua di tempat ini akan menjadi saksi bagi banyak orang. That every one of us here will be a testimony to many people. Kita di sini semua akan menjadi anak-anak visi yang beriman terhadap visi ilahi. Every one of us here will have faith towards the vision from God. Dan setiap kita di tempat ini akan mulai mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. And every one of us here we receive deliverance from God that is amazing. Jadi aku tutup dengan kesaksian saya. And I want to close with my testimony. Sewaktu anak saya yang ketiga, waktu kehamilan anak ketiga di 5 bulan, di bulan kelima. When my wife was pregnant in her 5th month of my third daughter, anak saya divonis tidak ada nasal bone-nya. The fetus was diagnosed as without the nasal bone. Yeah, without the nasal bone, dan itu ke arah akan menjadi Down syndrome. And it leans towards the Down syndrome. Dan di sana juga kita sudah cek Down syndrome-nya tidak ada apa-apa. Jadi dokternya bilang ini adalah genetic problem dan penyakitnya begitu banyak, dia bilang. Even though we have checked through the Down syndrome, there was nothing. But then the doctor said there was a lot of tendency towards there is the disorder in the genes. The genes. Nah, di sana dokter tanya, kamu mau cek gak? And then doctor asked, do you want to check further? Dan tujuannya adalah kalau kamu sudah tahu, kamu bisa decide mau menggugurkan apa mau meneruskan. The purpose of this further check is for us to make decision whether we want to terminate or continue with this pregnancy. Dan juga dokternya seorang Kristen dan bilang, ya saya tahu kamu tidak akan melakukannya, kamu akan meneruskannya. The Obgyn was a Christian and she told us, I know you're a Christian and you won't do that, you won't terminate the pregnancy. Dan dia bilang, kalau kamu cek mungkin kamu bisa mempersiapkan dirimu di 4 bulan mendatang.
But at least if you do this further check, you can prepare yourself for the next 4 months of the pregnancy. Dan sewaktu saya pulang, saya ngobrol sama istri, kita berdoa bersama-sama. As we went back home, me and my wife prayed together. Dan di sana akhirnya kita punya satu keputusan bersama dan kita kasih tahu dokternya. And at that point, we make a decision and we told the doctor, Dokter, kami tidak akan cek daripada kami menderita suffering selama 4 bulan. Stres, mendingan kami berdoa selama 4 bulan. Doctor, we wouldn't proceed with this further check because if we found out about any disorder, then we will suffer for the next 4 months. It's better if we use the next 4 months to pray instead. Dan di sini kami mulai melakukan setiap apa yang kami sharingkan, yaitu kami mulai mengejar visi ilahi. And at that point, we start to put action what we learned so far. Kami mulai memakai kacamata rohani untuk mengerti Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidup kami. We start to use our spiritual classes and ask God why this happened to us. Dan di sana kami memberanikan diri untuk sharingkan kepada pastor kami, leader-leader kami, orang-orang terdekat kami, keluarga kami. And at that point, we took courage to tell our spiritual leaders. Karena benar-benar butuh keberanian, karena kalau biasanya ada masalah kita nggak berani cerita. It really took some courage out of me because usually I wouldn't share my problem. Karena orang takut, kalau ntar mukjizatnya nggak terjadi bagaimana? Because usually what happen if no miracles happening? Atau tiap kali kita datang ke gereja ditanyain, gimana anakmu? Sedih lagi. Besokan ditanya lagi, sedih lagi. Setiap hari, setiap minggu bisa kita sedih melulu karena ditanyain terus. And maybe we will worry, every week we will be asked, as we meet in the church, everyone will ask, how is your baby, how is your pregnancy? Every week we will remind it and we will be sad every week. Tapi di saat itu Tuhan mengingatkan kita, but at that point, God reminded us kemenangan ini bukanlah kemenangan kamu sendiri. that the victory will not be yours only, Tapi kemenanganmu dari masalah ini adalah kemenangan bersama dan Tuhan akan melakukan mukjizatnya yang luar biasa buat kami. but the victory will be a corporate victory that God will reveal His power through you. Dan Tuhan juga mengingatkan, Budi, jika mukjizat terjadi, And God also reminded me, Budi, if miracle happens, orang-orang yang kamu sharingkan juga akan merasakan mukjizat itu. the people who you share this problem about will be blessed with this testimony. Dan luar biasanya lagi, And what's amazing was that jika mukjizat ini tidak terjadi, if the miracle did not happen, saya akan tetap jadikan saksi bagi banyak orang. you will still be a testimony for a lot of people. Bagaimana kamu tetap mengasihi anak ini, kamu tetap menerima anak ini, kamu tetap menjaga anak ini. How you still love this baby, you still accept this baby, you will still protect this baby. Nah ini amazingnya kita berjalan sama Tuhan. Mau positif ataupun negatif hasilnya menurut dunia ini, tetapi di tangan Tuhan ini menjadi kuasa yang luar biasa, menjadi saksi bagi banyak orang. How amazing is when we see through the spiritual classes, whatever good or bad, when we walk with God, it will be testimony for everyone. Dan saya mulai menggunakan kacamata rohani saya, So I start to wear my spiritual glasses melihat cara Tuhan memandang, to see how God sees, mulai mengerti apa yang Tuhan mau dari situasi ini. to start understanding what God wants through this situation. Dan puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan segalanya dan akhirnya anak saya lahir dengan sempurna. And praise God, God heals everything. My baby was born perfectly. Dan bahkan dokternya aja, waktu kita ketemu dokter, And when we met the Opjun again, dokternya bilang seperti ini, kan kamu udah cek dengan mesin ini, kamu udah cek dengan mesin yang lebih canggih, kamu juga udah cek dengan dokter ini, kenapa semuanya bilang gak ada ya? you have checked with this machine, you have checked through that and get a second opinion, but why Masih gak kelihatan nasal bone-nya. why the nasal bone was still missing? Dan dia bilang, ini anaknya mancung kok hidungnya ada, kenapa bisa gak kelihatan? But we can see now that she has a nasal bone now, but why at the time it was missing? Sampai dokter terkenal ini meragukan dia punya knowledge. Until this prominent doctor start to doubt her knowledge. Dan dia bilang,
satu-satunya jawaban ini adalah mujizat. And he said the only way is this is a miracle. Karena tidak ada lagi bahasa kimia, bahasa kedokteran yang bisa menjawab itu, karena dia cuma bisa bilang, this is a miracle from God. Because no other clinical explanation that could explain this. This is miracle. Dan saya percaya sewaktu kita berjalan dengan Tuhan, And I believe as we walk with God, kita menuju kepada visi ilahi, we walk towards the vision from God. kita akan dipertajam visi-visi kehidupan kita. Our vision on earth will also be sharpened. Dan kita mulai beriman dengan visi itu. And we have faith on that vision. Meskipun kita gak mengerti, kita memakai kacamata rohani kita. Even when we don't understand, we will use our spiritual glasses. Tuhan mulai membuat kita melihat dengan jelas. God will start to make us see clearer. Dan kau akan melihat jalan-jalan keluar And di you dalam will- setiap masalahmu. And you will see the way out for every problem. Dan dibilang terakhir, penyertaan Tuhan ajaib di dalam kehidupanmu. Penyertaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi. Meskipun hasil menurut dunia positif apa negatif, bersama Tuhan ini akan menjadi saksi yang luar biasa. And God's deliverance is revealed through you, and regardless bad or not, the world will see that you still become a blessing. Mari pada saat ini kita bangkit berdiri, minta tim praise and Let worship. us stand on our feet. Let's pray together, bow and pray. Mari kita doa bersama. Gunakan momen ini untuk menikmati setiap firman Tuhan yang telah dibagikan. Use this time to ponder upon the word of God that just shared. Tuhan akan membukakan satu demi satu God will open one by one. visi-visi kehidupanmu mana yang akan dipertajam. One by one, your life vision, which one will be sharpened. Karena Tuhan mau kita excellent di setiap aspek kehidupan kita. Because God wants us to be excellent in every aspect of our life. Ambil waktu pribadi ini berdoa kepada Tuhan. Take your private moment to pray. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I live to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Kami percaya Tuhan firman-Mu pada hari ini We believe God, your word today mau mengajarkan kami untuk menjadi anak visi di dalam rumah ini. wants to teach us to be a sons of vision in this house. Dan kami percaya Tuhan, And we believe God, visinya itu datang daripada Tuhan. that those visions comes from God. Meskipun pada saat ini kami tidak mengerti Tuhan. Even though right now we don't understand, Tapi kami tahu ini adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. but we know that this is the best plan and not Kami to harm us. percaya Tuhan, kami percaya dengan visimu We Tuhan. believe God, we believe with the vision from you. Ajari kami Tuhan untuk memakai kacamata rohani kami. Teach us to use our spiritual glasses Sehingga kami bisa memandang dan melihat bagaimana Engkau melihat Tuhan. so we could see how you see. Dan kami mengerti bagaimana Engkau mengasihi jiwa-jiwa di dunia ini Tuhan. And we learn how you love people in this earth. Dan kami mengucap syukur sewaktu kami menggunakan kacamata rohani ini Tuhan. When we give thanks because as we use our spiritual glasses, Engkau membawa seluruh attention menuju kepada kami. you bring all attention towards us. Biarlah kami belajar untuk menggunakan Tuhan attention ini dengan benar. Let us use this attention correctly.
Kami bersaksi Tuhan bagi banyak orang Tuhan. We will testify among people. Kami menjadi impact bagi banyak orang We Tuhan. will be an impact towards others. Karena kami nyatakan karena kami mengasihi Engkau. Because we love you. Mujizat Engkau yang begitu banyak di dalam hidup kami There are a Tuhan. lot of miracles you reveal in my life. Kami mau menjadi saksi Tuhan. We want to be a testimony Supaya orang-orang Tuhan, so that many people, orang-orang di sekeliling kami Tuhan, many people around us terberkati juga Tuhan melalui kesaksian ini will Tuhan. be blessed through our testimony. Oh, we praise you Lord. We give you praise. We worship you Jesus. Take me higher, take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. Lift up your hand and sing this song. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior, who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life is offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari jemaat angkat kedua belah tanganmu. Let's church lift up your hands. And I live to worship you. My Jesus, yes, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Amen. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Give glory to God. Thank you for the message today, Lord. We believe that the message is special for us. Kami percaya Tuhan firman ini jatuh di tanah hati yang tepat. We believe, God, that the word is planted in the right soil. Dan hari ini kami mau tetapkan hatimu Tuhan. And today we want to fix our hearts Untuk berada di dalam visi ilahi. to remain in the God's vision. Karena ketika kami melangkah di dalam visi ilahi itu, Because as we walk in a vision from God, ada jawaban-jawaban doa yang Engkau sediakan bagi kami. there are answers to our prayers that you prepared for us, Yang tidak kami duga, yang tidak kami pikirkan, itulah yang Engkau sediakan bagi kami. which we never thought about, but that's what you prepared for us. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Pak Budi. Thank you for the word
that is shared by Pak Budi. Engkau urapi hambamu ini You anoint your servant dan pakai dia lebih lagi and use him even di mightily dalam panggilannya, in his calling juga sebagai kepala rumah tangga, and also as dan di the dalam nama Yesus head of a house. And kemenangan as Engkau sediakan bagi keluarga in hambamu the name of ini. Jesus, victory you have prepared for Kami this. diberkati We are dan blessed kami bersyukur Tuhan. and we give thanks. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Mari kita persiapkan Let us- perjamuan kudus sekarang. Prepare the Holy Communion now. Ramaya Syadaka. Anda bisa membuka roti dari sisi yang mudah. You can open from the easy portion. Tadi pagi ketika saya menyampaikan perjamuan kudus di ibadah yang pertama, This morning as I shared about the Holy Communion in the first service, sebelum perjamuan kudus itu diminum, dimakan, before the wine was consumed, Tuhan mengingatkan saya arti perjamuan kudus itu. God reminded me again the meaning of Holy Communion. Roti itu dipecah-pecahkan, The bread was broken. itu bicara tentang bagaimana kasih Tuhan itu tidak boleh berhenti di dalam hidup kita. Speaks about the love of God must not stop in us. Kita harus rela, kita harus mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan. We have to be willing to be the extension of God's hand. Sudahkah engkau mengasihi orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan engkau? Have you loved people who maybe not in agreement with you? Sudahkah engkau mengampuni orang-orang yang mengecewakan engkau? Have you forgiven people who betray you? Bisakah engkau mengasihi mereka Can you love them seperti Yesus sudah mengasihi kita semua? just like how Jesus loves us? Ini bukan roti biasa, This is not an ordinary tapi bread, ini adalah tubuh Kristus. but this is the Di body of mana God, ada pengorbanan where there is sacrifice dan ada kasih yang Dia mau bagikan kepada kita semua. and there is love that He wants to share with us. Jadi ketika engkau memakan roti ini, So as we eat this bread, buka hati dan hidupmu open your heart and your life agar engkau dipakai oleh Tuhan. so that you can be used by God. Engkau tidak bisa menjadi orang Kristen sendiri. You can't be a Christian alone. Engkau harus membagikan kasih Allah itu kepada orang lain. You have to share the love of God to others. Kalau engkau sudah siap dan engkau mau melangkah If you are ready and you di want to dalam take a step visi dan amanat agung Allah, in the vision of God, mari angkat roti di tangan kananmu. then raise the bread in your hand. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, On the night when Jesus was about to be Dia mengambil crucified, roti dan mengucapkan berkat He took the bread and blessed them dan memecah-mecahkannya and break it dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. and say, Di dalam nama Tuhan Yesus. take this is my body in the name of Jesus. Lalu Yesus mengambil cawan anggur, Then Jesus took the wine, mengucapkan berkat atasnya, blessed it, dan membagikannya kepada para murid berkata, And minumlah, inilah darahku. and shared it to the disciple and said, drink this is my Di blood. dalam nama Yesus, In the name of Jesus. mari kita minum bersama-sama. Let's drink together. Let's worship Him. Angkat kedua belah tanganmu. And I Lift up live your hands. to worship you. Give thanks to God. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life as offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu yang terjadi pada siang hari We believe ini. God, your power is manifested today. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang luar biasa atas kami. Thank you for your amazing sacrifice for Kami us. yang terhilang, kami sudah ditemukan We kembali. who are lost, we are found. Dan pada hari ini Tuhan,
And today, God, Kami mau membangun komitmen di dalam gerejamu Tuhan. we want to take a commitment. God. Kami tidak mau menjadi jemaat yang berjalan-jalan kemana-mana Tuhan. We don't want to be a church that is walking around, Tapi kami mau menjadi jemaat yang tertanam di gereja ini Tuhan. but we want to be a congregation that planted in this Dan place. pakai hidup kami Tuhan agar bisa bertumbuh dan berbuah berlebat bagi kerajaan sorga. Use our life, God, so that we can grow and bear fruits for the kingdom of Dan heaven. kami percaya Tuhan, And we believe, God, jika engkau ada yang sakit, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. if anyone is sick, please lay your hand on the sick Jika part. engkau sedang mengalami masalah, taruh tanganmu di dada. If you have a problem, put your hand on your chest. Kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan terjadi di tempat We ini. believe, God, there is God's power in this place. Karena kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Because God's power cannot be limited by Dan di anything. dalam nama Yesus, And in the name of Jesus, bagian tubuh yang sakit itu the sick part disembuhkan dalam nama will be Yesus. healed in Dan Jesus' name. segala persoalan yang kau hadapi hari-hari And ini, every problem that you face, percayalah, believe engkau sudah diselesaikan persoalanmu But it has been dengan resolved cara yang ajaib. with a magnificent Keuanganmu way. dipulihkan, Your finance hubunganmu will dipulihkan. Your Dan di dalam nama relationship is Yesus, restored segala in Jesus' doa-doa name. yang kau naikkan di hadapan all Tuhan, the prayers that you pray, ada waktu yang indah yang akan dia nyatakan dalam there's hidupmu. beautiful time that He will Di reveal dalam to nama you. Yesus, In Jesus' name. haleluya, Hallelujah. amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Give glory to God. Silakan Anda duduk kembali, kita akan may be menyaksikan seated. tayangan yang berikut. You want to watch this? When I play with my sister and not fight. When she gets to kiss me. When we don't argue with my brother. I wash plates. Listening to her and doing what she says. When we do our things properly and when we get good grades. Listening to her and doing homework. It's whenever I take care of my siblings and also have a good time with them. When I complain and whine to my mother and fight with my sister. When I kiss her. Oh, When I argue with my brother. I don't wash the plates. oh. Not listening to her and not doing what she says. Anaknya When siapa? we become a nuisance and when we fight with our siblings and not do things properly. Not doing homework and not listening. And fighting. Whenever I don't cooperate and I don't do my homework, because it's for my own good anyways. She always is very kind and compassionate. When she lets me watch TV. Oh. My favorite thing about my mom is she's always kind. I'm the one who's arguing with my brother. So it's good that my mom scolded me because I can learn from my lessons. She always buys me stuff. And she always buys what I want. And like she's also very loving. She's very pretty and very kind and loving. Anaknya She's Pak also Jaya very ini. funny. She's the best. Ini anaknya Pak Budi tadi yang My Pak mom Firman. is always very supportive. She Ini Pak always Jaya takes lagi. care of me Pak and is Jaya's willing to help me son. at all costs. She says I love you to me every day. Doa She berdoa. cuddles me. She always works hard and she also buys me stuff. So yeah, that's called caring. Because she hugs me and she loves me always. She always stays by my side all the time. When we're sick, she always takes care of us and Anaknya buys us Bu a Bilen lot of ini. things. She takes care of us. Pak Budi lagi. My mom Budis. always takes care of me no matter what, and she always likes to spend quality time with all of us. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Happy Mother's Day, Mom. I love you so much. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you, Mama. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Happy Mother's Day. Wah, cool. Love you, Mom. Wow. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Haleluya, tepuk tangan buat Haleluya. kemuliaan nama Tuhan. Give clap offering for God. Jadi nggak salah kalau Anda ke gereja ini, So it's not wrong if you come to this church. kalau Anda lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di keluarga-keluarga yang di tempat ini, If you see parents in this place, anak mereka tidak hanya 2 loh.
their children is not only 2. Ada yang 3, ada yang 4. Some has 3 or 4. Nggak tahu ada yang 5 apa enggak sini, belum ada ya. Anyone has 5? Haleluya ya. Jadi kita bersyukur ada di ROSC Singapura. So we are grateful in the ROSC Karena Singapore. kami memahami apa arti kasih dan hormat kepada orang tua. Because we understand what is love and respect towards parents. Nah hari ini And today, kami undang dengan hormat untuk mama-mama bisa bangkit berdiri. respectfully, we want to invite all the mothers. Mama-mama bisa bangkit berdiri. Mothers, you may stand on your feet. Yang belum menjadi mama jangan dulu. Those who are about to be a mom, Wah, tepuk tangan Maybe buat don't mereka dulu. Wow. let's clap our Become hands. mother. A Bisa mothers bangkit to be. berdiri? Mothers to be. Silakan bangkit berdiri. Oke. Ada lagi yang belum bangkit berdiri. Anyone else? Wow, tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Let's clap our hands for them. Dan saya undang anak-anak Eagle Kids untuk membagikan mawar kepada mama-mama yang hadir pada hari ini. I want to invite children from Eagle Kids to hand out the roses for these mothers. Ayo cari mamanya di mana ini? They're looking for their mothers. Asyir bisa membantu mama-mama tetap bangkit berdiri ya. Mothers, please continue to stand. Asyir bisa membantu memberi mawar ke mama-mama yang ada. Ushers may be helping. Ini, oh ya. Di row kedua. Ya, tetap bangkit berdiri ya. Mama-mama tetap bangkit berdiri. Mothers, please continue to Jangan stand. duduk dulu, tetap bangkit. Yuk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita arahkan tangan kita kepada mereka. Kita mau berdoa untuk mama-mama yang Church, luar let's biasa extend ini. our hand and we want to pray for them. Engkau luar biasa Tuhan bagi wanita-wanita di tempat ini. You are amazing God towards these mothers. Mungkin mereka tidak bersama-sama dengan keluarga mereka hari ini. Maybe they are not with their family today. Tapi kami sebagai gereja, But we as a church, kami mengucap syukur untuk mama-mama yang luar biasa ini we give Tuhan. thanks for these amazing mothers. Berikan yang terbaik buat mama-mama di tempat ini Tuhan. You give the best for these mothers, God. Berikan kesehatan, Give health, hikmat, wisdom, juga tuntunanmu sehingga mereka bisa mendidik anak-anak mereka dengan baik dan benar. also direction so that they can teach their children. Dan kami percaya Tuhan, And we believe, di God, dalam nama in Yesus, the name of Jesus, semakin mereka dekat dengan Tuhan, the closer they draw to you, ada banyak miracles yang terjadi dalam rumah there will be tangga more mereka. miracles that happen in their Di life. dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amin. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Silakan duduk kembali. You may be seated. Mari sekarang Anda bisa persiapkan persembahan Anda. Kalau Anda memerlukan amplop Anda bisa angkat tangan. Now I let you to prepare your offering. If you need envelope, you may raise your hand. Atau Anda bisa men-scan QR yang ada di kanan kiri saya. Or you can scan QR codes next to me. Saya ingin menyapa juga bagi Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali hadir di ROSC Singapura. Bolehkah Anda mengangkat tangan Anda? Also wants to welcome those of you who come here for the very first Angkat tangan time. ini. Wow, di depan sini ada 2 sini. Ayo kita sambut ya. Ada Let's- 4. Oh, 3, 2, Let's 1. welcome them. Welcome home. Welcome home. Welcome Haleluya. home. Hallelujah. Ya. Thank you buat kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke tempat kami. Thank you for your presence. Dan kalau Anda belum bergereja, And if you belum have bergereja tetap, Been planted in a kami church. rindu untuk menjadi bagian di dalam keluarga Anda. We wish you could be one of us. Selepas ibadah ini Anda bisa ke welcome lounge yang ada di depan sana. After this service, you may visit us at the welcome lounge. Tolong isi data dan alamat Anda, nomor telepon Anda. You may fill up your particulars. Karena kami rindu agar Anda juga bisa tertanam dan bertumbuh bersama-sama dengan kami di dalam CG atau komunitas kami. Because we also wish you to join our Connect group. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada keperluan medikal di tempat ini, di Singapura ini. And for those of you who may be visiting for medical appointment, Kami dari para pendoa, kami juga siap berdoa untuk Anda. we also have intercessors who are ready to pray for you. Dan setelah ibadah ini Anda juga bisa menemui pendoa di luar sana. After this service, you may also come to the intercessors outside. Kalau Anda sudah siap, mari sama-sama kita bangkit berdiri berdoa untuk persembahan kita. If you are ready, you may stand on your feet and pray for our offering. Mari kita angkat amplop ini. Let's raise our offerings. Naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.
untuk berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita semua. Give thanks to God for the blessing that He has given in our life. Terima kasih buat pekerjaan, usaha, bisnis kami. Thank you for the career, our business and our work, God. Meskipun kami juga mungkin masih study Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Even though some of us may be studying still, but we give thanks, God. Kami mau belajar untuk taat ya Tuhan. We want to learn to obey, Karena God. persembahan merupakan bagian daripada ibadah kami. Because offering is part of our worship. Kami serahkan persembahan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu We give Tuhan. this offering to you, God. Dan kami terima dengan iman And we receive by setiap faith. doa dan kasih setia Allah. Every prayer and faithfulness of God. Itu senantiasa melimpah dan mencukupkan kami. It's always abundance in our Inilah life. persembahan kami Bapa. And this is our offering, Di God. dalam nama In Yesus, the name of di Jesus. dalam In nama the name Yesus, of di Jesus. dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari angkat tanganmu di depan Tuhan. Raise your hand in front of God. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari angkat tanganmu dan hadapkan wajahmu kepada tahta Allah yang maha tinggi. Lift up your hands and seize God. Percayalah bahwa Tuhan teramat tahu apa yang menjadi kerinduanmu hari ini. Believe that God knows what your heart desires today. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Live in the truth of the word of God. Jangan ragukan firman Tuhan. Do not doubt His promises. Karena ketika engkau setia merenungkan firman itu dan melakukannya dalam kehidupanmu, Because as you are faithfully doing the word of God, tidak hanya pertolongan tetapi terobosan Tuhan juga sediakan buat hidupmu. breakthrough will be happening to you. Ada pengurapan yang baru, There will be a new ada anointing, kemenangan yang baru. new victory Dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh from Kudus God the Father, the yang Son, and the Holy menyertai Spirit. setiap langkah-langkahmu. That is always be with Mulai you. hari ini sampai Maranatha kedatangannya kembali. Today until Maranatha, the Di second coming. dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amen. God bless you. God bless Happy you. Mother's Day. Happy Mother's Day.